And today we will be learning about seeking God's peace. Ang pagpangita sa kalinaw sa Diyos. In verse 8, the Bible says, "Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things." And prior to that, after thinking about these things, in verse 7, "And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ." Wow! "And the peace of God that passeth all understanding." Ingon pa sa uban, walay kalipay kung walay kalinaw. O yun mo, ana. Si Pablo nag-ingon sa mga Philippian brethren dinhi nga dapat natin attitude nga malipayon. O paano nato maangkon ang pagkamalipayon, pinagid pod sa pagkamalinawon. Ganyan niya ang mga kauban niya sa magtutuo o mga kauban niya sa pagtuo, nga maski unsa nga circumstances nga inyohang matubang, dapat natay kalipay. Nga nasayod ta nga ang Diyos kanunay duol nato. Amen? That God is near with us. In verse 4, the Bible says, "Rejoice in the Lord always," and again I say rejoice. "Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand." Nganong kailangan ta maging malipayon is because Jesus is always near. Duol kanunay ang Diyos. Kaya nga naman, naa siya'y kaluoy, kanunay siyang katauhan. Naa siya'y pasensya, o naa siya'y pagsabot, nga giubanan o gugma. The Lord is near means that the Lord is always close to them. Nasayod bata nga sa atong adadlaw nga pagkinabuhi din sa yuta na atay Diyos, nga kanunay nag-aamping, nagatatap ka nato. Ingon ni Salmista David, sulti niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Diyos ang ako magbalantay, ug wa na ako'y kailangan pa. Ato badang nasinati that the Lord knows also everything that a Christian does. Masikung sa atong ginabuhat every day, nasayo di ang Diyos. You know, the eyes of the Lord is in every place, beholding evil and the good. Ang Ginoo nato kanunay nagatanaw nato like He's watching on the sparrow. Ana di atong Diyos sa atong kinabuhi. And the third one is because the Lord is coming again. Soon, mubalik ang Diyos. So kita ang Kristohanon, we have all the reasons to rejoice. Nga ang Diyos dahil kanunay duol nato. Hebrews 13:8, He said, "I will never leave you nor forsake you." He also said in His word that I'll be with you always, church, until the end of the world. Now also the Lord knows that everything that a Christian does, wala gyud natago sa tubangan sa Ginoo. O kung kita nagilom-hilom lang, nag-anto sa sakit sa itong panglawas na atay relational problem, the Lord knows that. And also the Lord said, "I will come again and I will take you home. I will bring you to a better place." So kining mga pulong nakahatag na encouragement sa mga anak sa Diyos, nga kanunay nila ma-remember ang gugma sa Diyos, nga kanunay ang Ginoo di ay sama sa inahan nga mao nagatatap siyang anak, mao po natong Diyos sa langit. So ang ilang paglaom kanunay yung paglaom sa mga anak sa Diyos, nga ang Ginoo mo deal kanunay kanila with sympathy. May kaluoy. Nga ang ilang kaluoy nga nadawat gikan sa Diyos, ila po ni padayag sa uban. Do you know that we need to be gentle to others also? We need also to show mercy to others. It's because God has given us also mercy. We need to be forgiving to those people who have committed mistakes. You know why? Because every day we are also committing mistakes against God. Mo dahil na ang atong kinabuhi. So if you have this bitterness, na atay clamorings, lisod diay na wa tay kalipay. So gitudloan sa Biblia dinhi, kita sa Biblia dinhi nga kung unsa man ang atong pagabuhaton para diay ta makaangkon sa kalinaw. Dili lang basta-basta kalinaw nga gikan sa kalibutan, kundi dili kalinaw nga gikan sa Dios. Absence of war is not peace.
Ang uban, gingon nila, ang definition sang peace is the absence of war. Pag walay gera, aro pasabot kalinaw. Pero in God's point of view, lahi ang peace. Ang peace ang kusadin that passeth all understanding, that will guard our hearts and minds through our Lord Jesus Christ. In verse 6, the Bible tells us here, Philippians chapter 4, be careful for nothing. The first thing that we can find in these verses, in seeking God's peace, how to overcome it or how to obtain it, first it is by knowing that He is always there for anything. Nga ang Diyos di ay kanunay naa sa tanang panahon o sa tanang butang. Ba't pasabot karon siguro naglingkod ka diha, naglisod kag focus sa pagpaminaw is because you have a lot of concerns. You have a lot of worries. You know, the Bible says, be careful for nothing. In other words, do not worry for anything. What is the meaning of worry? The Bible says, do not be overly concerned. Kinaingon sa Bible bitaw, ngayon sa Matthew, do not worry for tomorrow will bring forth of itself or will worry of itself. He's talking about that God is there in the future, and how He fed the sparrow, He will also feed you. So ang Biblia nagsulti ka nato, we should not be overly concerned. We have just sung the song, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears are gone. You seniors, you have also fears. Every time makakita ta sa mga seniors nga nagalakaw sa kadalanan, ay osteoporosis na, naglisod na, we are always facing fears. Pero dili ta pwede magkinabuhi adlaw-adlaw sa kahadlok. Because God wants us to have peace. That's why the Bible says, be careful for nothing. Do not worry for anything. You know why? Balik ko na ito. Because the Lord is always with you. He is close with you. The Lord knows your condition or situation. And the Lord will come again. Bubalik siya. O kwaon niya ta. The Bible is telling us na kita mga anak sa Diyos, importante gyud every day nga exercise nato di ay ang atong pagsalig sa Ginoo. Nga ang Ginoo nasayo di ay sa atong sitwasyon o soliran. Walay imposible sa Diyos kung atong itugyan kaniya. O importante nga masabtan nato mga igsoon kung kinsa gyud ang atong Diyos. Ang atong Diyos dili sama sa tao nga katulog, nga atong angay pang pukawon para siya maminaw sa atong pagpatalingog o pagpatalinghog sa atong mga gipangayo. You know, sa Biblia ting daghanang mga karakter sa Bible nga giduulan nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi, and the Lord hear them. Jeremiah 33:3, the Bible says, call unto me and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Just call unto me. Yes, the Lord knows our problem, but sometimes you're not calling unto God. Nga nung gusto man sa Diyos nga magtawag kaniya is because God wants us to know Him more. God wants us to give attention to Him, to give Him importance. Our earthly Father knows what our needs. So, remember ko sa akong papa, pag may kulang yun sa akong pangilanon sa pag-eskwela, mulitok yun ko. I know that my dad knows my needs. Pero kung kita na ganyan mulitok verbally, samot yun ang kasing-kasing sa atong ginikanan nga ma-moved. You know, every time na kita nagtawag sa Ginoo, God is so pleased with that. You know why the Lord sometimes allows troubles in our lives so that we can bend our knees. Usahay na mapiko atong tuhod tungod kay wa naman tayo tawag-tawag sa Ginoo. But every time that we are facing challenges, God wanted intimacy with us. Gusto sa Ginoo ang closeness. You know, my son, I want to hear from you. Kamusta ka na karon? You know, every time that we call unto the Lord through prayer, ang Ginoo din nalipay niya na. You know, in the Bible, the prayer of incense, the incense is like the prayer of the saints. In the tabernacle, na incense, di ba, na ipagsunog dito. So this Bible is just like the prayer. You know, every time kita nag-ampo, it's a sweet-smelling savor with God. Ang gitawag natong pag-ampo, sweet-smelling diay na sa Diyos. Nahihumot diay sa nahimuot. The prayer of the saints. In the book of Revelation, mabasahan nato sa pulong sa Ginoo nga there is a pleasing in the sight of God, ang gitawag natong pag-ampo, the prayer of the saints. You know, in the Bible,
makita nato there are a lot of people who spend time in prayer. Daniel, he prayed 3 times a day. Maski bawalan siya sa hari, but still he prayed 3 times a day. And the Lord knows how to deliver how to deliver Daniel from the paws of the lion. Pero makita nato si Daniel, he prayed to the Lord because he knew that God is always there. Even the moment na kusidiin, irrevocable na ang hatag na decree sa hari, nga di na gyud babalik. You know, in the old times, kung gani ang ilang sing-sing, no? Ang iyang sing-sing itatak na diha. Dili na gyud na makabakwi maski ang hari mismo. But he knows that God is more powerful than the king. You know, sa atong kinabuhi, daghang gyud tag mga suliran, usay mga nata mas dako pa man ni karon sa akong kakayahan. But always remember that God is bigger than all things. God is bigger than all things. Ang Diyos di ay mas dako sa tanang mga butang. The second thing that we can find in this verse, in verse 6, the Bible says still here in our verse, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. We seek God's peace by knowing that He's always there for anything, but also we seek God's peace by praying about everything. So, ang gusto to kalinaw gikan sa Dios, mo din ni atong mga paghahimuon. Ilho nato ang Dios kanunay kuyog nato. He is always there. Maski feeling nimo gibiyaan na ka sa imong friends, sa imong acquaintances, sa imong mga tao imong kasiligan, but God will never leave you. The second one is by praying about everything. The Bible says, "But everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Pinaagi sa pag-ampog pangaliyo po, uban sa pagpasalamat ang imong mga gipangayo ihatag sa Dios. You know, ang Dios nato dili siya dalo. Kining mga words nga ni gi-remind sila ni Paul nga God is always with them and also will meet them and will meet their needs. Nya kung kita pangitao ng Dios, there is a return. Nga ang Kristohanon di ay should pray about everything. Masig ginagmay man na og dinagko tabo sa atong kinabuhi, we need to pray, talk to God. Why? God will forgive of our pasts. So ni Pablo sa mga taga-Philippi, if you will ask God, God will forgive for all your pasts. Usahay kining ato bitaw nga mga past sins, o sa ginahunt ba? Unsa naman to sa unang ako mga kabulustugan o sa mga kasipyatan akong nahimo. Maluyata, di ba? Maluyata. But every time kita maka-remember sa atong mga mistakes, mga failures in the past, we need to ask God nga ang Ginoo mo comfort nato. And we must also talk to God nga, Lord, unta nga maging matinuuhon ko sa imong forgiving spirit. I mean sa imong forgiveness. It's because when God forgive, He forgets. You know, God is not like the people nga kung sa diin usahay, naamoy magpagtampo, naamoy panagbikil. They are always bringing up the old wounds. Nga kung sa diin ilang ginabuhi, okay, ikaw naman, madahot, o kinsa man ka sa una, kung sa magibuhat mo kanako, wagig kay padulngan. You know, but God, you know, when we pray to God, He will give us peace. Because God will forgive us of our past. You know, the Bible says in the book of Psalms, "Blessed is the man whose sins are forgiven." Dili hindi ang pagkabulahan sa tao, ang gitawag na naasay mga butang, iyang naangkon sa iyang kinabuhi, kundi ipasaylo sa Diyos. Isa sa mga butang, naghatag ka na itong kalinaw, kanang pinasaylo ta sa Ginoo. Amen? Nga everyday, Lord, please forgive us for my sins. Usahay, masubrahan tag dapat sa atong anak. O usahay nga ita ka makahold sa atong temper. Usahay makabalos putas ang dautan nga pulong. Okay, every time makabuhatan niya na, we are asking God's forgiveness because we wanted to be at peace with Him. You know, sa kalibutan nga niyang pinakanindot, ang naatay kalinaw sa Ginoo. You know, if you are an enemy of God, that is the worst thing nga imo ma-experience pag ang Diyos imong kaaway. It is a grateful thing to fall in the hands of the Lord. Grabe ka kuyaw kung nata sa kamot sa Diyos, kung sa diin kita nakigbatok sa Ginoo.
I know when people are fighting against God, lisod yun. Pag ang Ginoo na imong kalaban, di mo ginan siya mailad, di mo ginan siya maloko. Pag ang Diyos, lahi ang Ginoo. Daghang mga hari sa una ibinibukad ni Zar. Sa tanaw niya siyang kaugalingon, I am a powerful man, I can do whatever I want. But you know what happened? Later on, the Lord really humbled them, humiliated him. Grabe ang iyang pag-antos. Nga kung sa diin siya nagkaon na og damo. Ikaw mukha ang pagsagbot. Pero makita nato sa Biblia that all of those kings nga nagpagahi silang kasing-kasing, nakita nila kung usa ka kusga ng Ginoo. Kita mga Kristohanon, wala man tay tanang butang na nato, pero natay Diyos who owns everything. Amen? Wala man tay kabahambog, no? Nga dili man ta sama kabilonaryo sa uban, pero natay Diyos who created heaven and earth. Ingon sa Biblia, 1,000 cattle on the hills. So this Diyos is mine. You know, hingon ni David, you know, the firmament. It shows your handiworks. Ang firmament nagpakita sa iyang kagahom. How big is our God? Kini ang Diyos nga gamhanan pero maluluyon. There was a song that goes, how big is God that He rules the vast universe, but how small enough to live inside my heart. Amen? Grabe ang Ginoo sa atong kinabuhi. You can pray not only for the forgiveness of your sins, but also about our needs. Every day na atay necessities. Kung sa'y pangalaman nato sa atong panglawas o sa atong pong espiritu. Every day kailangan natong mukaon. Every day kailangan natin mag-work in order para makapalita, in order to survive. Pero do you know that God is so good that when we talk to Him, He answers our prayers. Ug ang atong mga needs, whether it's education, sa atong food, shelter, whatever, insurances or health na mga issues, the Lord hath provided. Ug di ba paghuman pagtubag sa Ginoo natin kalinaw, amen? That is the peace from God. So every time that we ask some help kaniya, God is giving us an answer. And that gives us peace. So lahig yun ang peace o kalinaw magikan sa Diyos when you see that this is an answered prayer. Lahi maguna nga atong pagtrabaho, usahay ka nang nagsaligta sa atong kusog, nga wala natay pag-ampo, nga kung sa diin, paghuman sa adlaw, at the end of the day, makaingon ta, kuyaw ko, mayo gid ko mo diskarte. Pero ang imo na yung pagsalig na sa Ginoo at the end of the day, with all your skills, talents, or abilities, makaingon gyapon ka, maayo ka, Lord, sa akong kinabuhi. I praise you, Lord. Salamat, Ginoo. In your businesses, in your work, or whatever projects that you have, pag na-accomplishment, basta partner mo ang Ginoo, lami, yun kayo mukaon, lami mo malit, Lord, salamat. Ang ano man, ang kalinaw sa Diyos na animo because He provided your needs. Not only in our physical needs, but also in our spiritual needs. Kanina I mentioned about the forgiveness of our sins. But the Bible also says, you know, blessed be the name of the Lord because not only has forgiven our needs, but also He healed our sicknesses in spiritual. Naman tayo sakit sa spiritual, sa diyang patay kasiguruhan sa kaluwasan, when we accepted the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior, na itay deliverance. Salamat Ginoo kay naatay eternal destiny which is in heaven. Aren't you glad with that? Di ba ka magpasalamaton niya na ang Ginoo naghatag dahil sa mayong puyanan nato? Some people nowadays, hangtod karon, you don't know kung sila sure ba padulong sa langit. Pero sa Biblia, John 10:27-30, and I give unto them eternal life, and no man can snatch them out of my hand. My Father's hand is greater than all. Pasabot sa diyang nagsalita ang Kristo Jesus ng manluluwas, ang atong kalag, safe and secure na kaniya. So anytime kita mamatay o kuwaon sa Diyos o mabalik siya, nga buhi pa ta, praise God because we are heaven bound. Amen? That is the peace, the greatest peace. Ang uban, we have this fear. Kaya naman, in their deathbed, makaingon sila, asa ka ko paingon? Asa ka ko paingon, ani? You know, in this life of ours, importante yun, masabta nato, nga ingon sa Romans chapter 10, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Not saved, but saved. Sa diyang ikaw naglitok sa mga baba,
imong gipangayon pasaylo imong sala, gisaligan mo nga si Jesus, mao namatay sa cross sa pagtubos imong sala, ikaw maluwas. Amen. Sure ka pa langit. If you'll ask me, how about you, Pastor? Are you sure that you're going to heaven when you die? Yes. I'm very sure. Not because of what I have done, but because of what God has done on the cross of Calvary. Titus 3:5, the Bible says, not by the works that we have done, but according to His mercy, He saved us. Kaluoy na yun sa Ginoo. Kaluoy na yun sa Ginoo. Wag ko'y angay pangandak. Kung ako man nagagunit sa akong kaluwasan, I cannot sustain it. This week I have shared to a friend regarding my faith in the Lord. So because Ephesians 2:8, by the grace, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are workmanship created in Christ Jesus unto good works. I shared to him lovingly, nga ako naluwas, di pinagi sa akong binuhatan, dili sa akong pagamayang tao, kundi sa grasya ra gyud sa Dios. Pinagi sa pagtuo, dili sa akong maglingon nga di ko magpasigarbo. Because all of these things, it is the gift of God. Ang tanan niyang gibuhat dito sa Kalbaryo, gibuhat ni para mahimo niyang gasa ang kaluwasan. And I will just receive it by faith. Di na kailangan ako magtrabaho para makuha ang kaluwasan. Ang Diyos, pinagi ni Kristo Jesus mo nag-anto sa cross para sa akong mga sala. And He paid it with His blood. For without the shedding of blood, there is no remission or forgiveness of sins. And praise God, I am free. You know, very few people could say that you are saved. Kung ikaw di ka mapaingon sa mong kagalingon, di ka paluwas, then you don't have this peace from God. You know, God wants you to be saved. In John 3:16, plainly, the Bible says, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever, if any man, regardless kung naka-reliyon o wala, if you believe in the Lord Jesus Christ, the Bible says, you should not perish or go to hell, but have everlasting life. And where is that? In heaven. That is everlasting life. If you believe in the Word of God, then be sure of it. Kung ang Diyos nag-andam langit o siya mabalik, ihatag yun niya sa tanang mutuo kaniya. So do not doubt about these promises of God. It's because it will give you peace. You know, when you pray to God, Lord, please forgive me like the thief on the cross. You know, the thief on the cross, before he died, nasa kalinaw. You know why? Because Jesus responded, today you shall be with me in paradise. Karon dahil kuyo ko sa paraíso. That man has no religion. He has nothing to brag of. What say angay pahambog. Iya, Lord, please remember me. Not because kay siya na-crucify, kay na-exception to the rule. No, because for God so loved the world. Gipangga sa Diyos ang tanang tao. And this is the gospel that we need to preach. Yang tao diya tutuduan, you need to give, you need to be faithful to the church, you need to be a member of a church in order for you to be saved. No, because all of those things are works. Trabaho ra na sa tao. Pero ang kaluwasan diya, it is by the grace of God. Amen. Nga atong dawaton nga free by faith. Nga naman, it is a gift. The word gift is doron, meaning a present. Kung kita mapalit sa mall para naatay regalo sa uban, kita mismo nagabayad, i-gift wrap nato ni to and from. Happy birthday. You know, God loves us so much. He knew in the beginning that we cannot save ourselves. We are all sinners. Kita tanan makasasala. Tungod kinasayod ang Ginoo ang Romans 5:8, sulti niya, but God commendeth or demonstrated His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. This is the gospel of peace. You know, when you pray and ask God about everything, whether sa body or sa spirit, God will answer you. Importante nga masabtan nato maigsoon nga everything diay by prayer and supplication with thanksgiving. Why with thanksgiving? Is because every time nga kita nagatawag sa Ginoo, that's a privilege. And every time nga kita gitubag sa Ginoo, we must be grateful of it. Mo nang every prayer nga atong gi-utter sa Ginoo, dako na siya nga kahimuan sa atong kinabuhi o kita kanunay naadaan pagpasalamat. Thank you, Lord, because your will be done in my life.
Lahi man gyud kung kita mangayo sa Ginoo, wala na to sa kinabutan, pero kabalutan that all things work together for good. Every good and perfect gift comes from God. Ang mga butang di ay maayo gikan sa Dios. Nga Ginoo di ay not only that He will forgive us of our sins, nga Ginoo mo provide sa atong mga daily needs and spiritual need, but also God will guide us in the future. Nga we have an unknown future. If you look at the news, maingon ka, unsa naman eh. Do not look on the leaders. Do not look on the circumstances. Look to God. So that you will have peace. Hayaan mo ang Diyos nga mo control. Because you cannot control things. But you can control yourself. Nga Lord, give me focus. Sa gamay nako dinhi nga budget na inflation, ako ning budgeton. Give me wisdom. So nakikalinaw. That is by prayer. You know, ang Ginoo na higugman nato o ang iyang desire kanato is best gyud kanunay. Ang iyang kaalam na sayod sa unsay pinakamaayo nato, ang iyang kusog o gahom, kaya niya himuon ang mga butang e posible para kanato. Muna nga atong mapag-ampo, kailangan may pagpasalamat. Pasalamat ta kay ang Dios nato kanunay gapaminaw. Remember Elijah in Mount Carmel? When he prayed to God, God sent fire and consumed the sacrifice. You know, those prophets, masi 400 plus sila, they call on Baal. Pero wa gyud fire nga niabot. Ngano man, ang ilang Diyos dili buhi. Ang Diyos ni Elijah buhi. And we have the same God today. You know, God works behind the scenes. Sometimes, sige na ito makaya, usahay nung masabtan ang tanan. Pero ang Diyos dahil nagabuhat sa mga butang na maski wa ta nasayod. He works behind the scenes. Importante mga igsoon na kita lamang musalig kaniya o siya mohatag sang dako nga tubag. He will give us best answer. You know, every time that we talk to God, there's always a result in prayer. Nga kung sa diin, mo na ingon sa Biblia, we have that peace.